Hi everyone, my name's Alison, I'm an independent Stampin' Up demonstrator and this is today's project. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alison, je suis une démonstratrice indépendante pour Stampin' Up et voici le projet pour aujourd'hui. So a little gift box and it's using the Sweet Songbird bundle. As you can see, it's that shape. I can't think of the word. But the final size is 3 1/4 by 2 1/4 at the bottom, 1 1/4 at the top, by 3 1/4 tall. Donc c'est une petite boîte cadeau et c'est dans la forme là et j'ai oublié le nom de la forme. Donc désolé. Mais la taille finie c'est 8 cm par 6 en bas et 3 en haut et 8 cm ici. So, if you're ready, I will show you how we put this together. I'm not going to open it now because if I open it, I'll never get the bow done up again. So I will show you how it opens as we're making it. Bon, bah, je ne ouvre pas maintenant parce que si j'ouvre, je n'ai jamais fait un petit nœud aussi belle. Donc je le montrerai quand je fais le boîte, comment ça ouvrir. Okay, so you will need a piece of cardstock which measures 11.5 by 6 3/4 inches. Which is 29 by 17 centimeters. Donc tu as besoin de papier cartonné 29 par 17 cm. And we are going to score. So on the short side, donc sur le côté court, and score at 2 1/4, 5 1/2, and 6 1/8. So you're going to score, which is 6, 14 and 15.5 centimeters. Donc tu fais la ligne de marquage à 6, 14 et 15,5 cm. So turn it on the long side, donc le côté long. Going to do full scores at 2 1/4, 5 1/2, 7 3/4, and 11 inches, which is 6, 14, 20 and 28 centimeters. Donc tu fais la ligne de traçage à 6, 14, 20 et 28 cm. So now we're going to do some part scores. Maintenant nous fait les lignes de traçage partielles. So the next set of lines, you're going to go as far as the first horizontal line. Donc, tout d'abord, nous va jusqu'à la première ligne horizontale. So you're going to do a score at 2 3/4, 5, just have to think for a minute, 8 1/4 and 10 1/2. So that's just down to the first line, and that is at 7.5
12.5, 21.5 and 26.5 cm. Donc, jusqu'à la première ligne horizontale, tu fais une ligne à 7,5, 12,5, 21,5 et 26,5. Now we're going to do some lines down to the second horizontal. Donc maintenant, nous va faire la ligne de traçage jusqu'à la deuxième ligne horizontale. And you're going to do that at 1/2 inch, 1 3/4, 6 and 7 1/4, which is 1.5, 4.5, 15.5 and 18.5 centimeters. Donc, jusqu'à la deuxième ligne horizontale, tu fais la ligne de traçage à 1,5, 4,5, 15,5 et 18,5 cm. Okay, so as usual, don't worry about the measurements. If you open the description box below, there is a link which goes directly to this project on my blog, and I'll put all the measurements there. Donc, comme d'habitude, t'inquiète pas pour les mesures. Si tu ouvres la description ci-dessous, il y a un lien directement pour cet projet dans mon blog. Et tu retrouves toutes les mesures là. Okay, so what we're going to do now is we're going to, from the here, this score line and this score line, I'm going to score down to the corners here and here. So I'm going to do a line so, like so, and do the same in the other. Donc, nous avons fait la ligne de traçage de 7 points dans la deuxième ligne horizontale, ici, juste au coin, et ici, et le même ici, là, et là. Okay. So, now I'm going to fold and burnish the score lines. Donc, tu plies et appuies. Should look like that. Okay, so now what we're going to do is we're going to, this rectangle we don't need, so we're going to cut that one away. Donc nous coupe le rectangle en bas dans le coin. I'm going to cut up donc tu coupes jusqu'à la première ligne horizontale. Okay. Okay, now what we're going to do, let me get this right. Okay,
So these 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces here we don't need, so we can cut those away. Donc nous coupe toutes ici. Donc il y a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous coupe, pas besoin. And here all C, here as well. And cut those away. And what we're going to do is, there's a little square here and here. I'm going to cut those ones away. Donc il y a 2 petits carrés. Donc ça. And here again the one there, and then here there are 2 squares. Ici il y a 2 carrés, donc là on va couper le 2. So it should look like so. Donc ça c'est comme ça. So now what we're going to do is the diagonal lines we're going to burnish. Donc nous plie et appuie sur les lignes. So next we need some adhesive. Donc, mettre l'adhésif. On the take off the backing. To retire le papier, you need to put the 2 sides together, and then just après tu juste appuies un petit peu parce que avec le double c'est un peu dur. Okay. So back. Watch me. The adhesive. One side.
to the front. So now if you're pushing at the side, and the two, I've forgotten to cut a corner off there. So now these fold in. So as you can see, just push a bit to the side. So it opens like so. Donc ça ouvre comme ça. Et tu fermes like so. Okay, so next stage, I'm going to use a couple of. J'ai deux petits pinces que je le mets juste ici et ici in order to do the ribbon. Okay, so let's look at the front. Okay, for the decoration, I've cut out a square of basic white. Donc pour la décoration, j'avais coupé un carré de blanc simple. J'avais utilisé le poinçon pyramide de carré. Mais tu peux juste couper un carré. En fait, ça c'est 7 par 7 cm. So I've used the layering square dies to cut this, but you can just cut an ordinary square, and it's 2 3/4 inches by 2 3/4 inches, or 7 by 7 centimeters. Okay, so as I said, I'm using the Sweet Songbird bundle, donc the stamps. Donc j'ai utilisé le Oiseaux Mélodieux. Take the nest. The nest. I'm going to take the bird, the oiseau. Very happy with that one. I'll try another one. Je suis pas très content avec celui-là, donc je sais un autre. C'est un petit peu mieux. And I need also the
And finally, little beak, and last but not least, eyes. Donc les yeux. So, the punch. Okay. So that's the bird. And now for the so take his little wing, bit blue. J'ai mis un tout petit peu de colle. Et puis hop. There's our little bird. Encore notre petit oiseau. And finally, I'm going to put 4 dimensionals. Donc là j'ai mis le dimensionals dans chaque coin. Just in the middle, and there we are, our little box. So there we go, 2 cute little boxes, ideal for little gifts. Donc voilà, 2 mignons petites boîtes pour des petits cadeaux. Donc merci encore pour votre soutien et j'espère que tu aimes cette petite vidéo et jusqu'à la prochaine fois. Merci et au revoir, à bientôt. So once again, thanks a lot for watching and for your support. If you haven't already subscribed to my
channel, then why not hit the subscribe button, and then you can follow my other projects. And there you go. So hope you enjoyed this little project, and until next time, see you again very soon. Bye.